Assalamu alaikum. Welcome to the first video of the course Get Fluency in Arabic. If you know Arabic a little, now you want to enhance your Arabic skills and you want to get fluency in Arabic, then this course will be perfect for you, inshallah ta'ala. I have designed this course with short stories and I have colored word by word so that you can understand well. So, let's get started with our first lesson. هيا لنبدأ. مدرستي my school. المدرسة هي مكان خاص حيث أتعلم أشياء جديدة كل يوم. School is a special place where I learn new things every day. المدرسة هي مكان خاص. School is a special place حيث where أتعلم I learn أشياء جديدة new things كل يوم every day. المدرسة هي مكان خاص حيث أتعلم أشياء جديدة كل يوم. School is a special place where I learn new things every day. لدي I have العديد من many الأصدقاء friends. لدي العديد من الأصدقاء I have many friends في المدرسة at school. في المدرسة at school. خلال during. خلال during. وقت الاستراحة break time. وقت الاستراحة break time. خلال وقت الاستراحة during break time نلعب we play. الألعاب games. نلعب الألعاب we play games. في at or in. فناء المدرسة the school year. في فناء المدرسة in the school year. خلال وقت الاستراحة during break time نلعب الألعاب في فناء المدرسة we play games in the school year. أحب I love مدرستي my school كثيرا very much. أحب مدرستي كثيرا I love my school very much. Once again, المدرسة هي مكان خاص حيث أتعلم أشياء جديدة كل يوم. لدي العديد من الأصدقاء في المدرسة. خلال وقت الاستراحة نلعب الألعاب في فناء المدرسة. أحب مدرستي كثيرا. One more time with fluency. المدرسة هي مكان خاص حيث أتعلم أشياء جديدة كل يوم. لدي العديد من الأصدقاء في المدرسة. خلال وقت الاستراحة نلعب الألعاب في فناء المدرسة. أحب مدرستي كثيرا. That's it. Now we are going to the next story. أمي my mother. أمي my mother تستيقظ wakes up مبكرا early كل يوم every day. أمي تستيقظ مبكرا كل يوم. My mother wakes up early every day. هي she تعتني takes care be of me جيدا good. هي تعتني بي جيدا. She takes good care of me. تطبخ she cooks.
لي for me. تطبخ لي she cooks for me. و and تنظف المنزل cleans the house and cleans the house. وتنظف المنزل and she cleans the house. أحب I like مساعدتها to help her. مساعدة to help her her. أحب مساعدتها I like to help her. أحب مساعدتها I like to help her. نقوم we do بالأعمال المنزلية the housework. نقوم we do بالأعمال المنزلية the housework. نقوم بالأعمال المنزلية we do the housework. معا together معا together. نقوم بالأعمال المنزلية معا we do the housework together. أنا أحب I love أمي my mother كثيرا very much. أنا أحب أمي كثيرا I love my mom very much. Now I'm gonna read slowly. أمي تستيقظ مبكرا كل يوم. هي تعتني بي جيدا. تطبخ لي وتنظف المنزل. أحب مساعدتها. نقوم بالأعمال المنزلية معا. أنا أحب أمي كثيرا. Now with fluency. أمي تستيقظ مبكرا كل يوم. هي تعتني بي جيدا. تطبخ لي وتنظف المنزل. أحب مساعدتها. نقوم بالأعمال المنزلية معا. أنا أحب أمي كثيرا. شكرا على ذلك. Now I'm gonna go to the next story. أختي my sister. أختي my sister تحب likes أن to تلعب play أن تلعب to play. أختي تحب أن تلعب. My sister likes to play كرة القدم football. أختي تحب أن تلعب كرة القدم. My sister likes to play football. نلعب we play معا together. كرة القدم football. قرب near. المنزل home. نلعب معا we play together. كرة القدم football. قرب المنزل near home. نلعب معا كرة القدم قرب المنزل. We play football near home together. أختي my sister ودودة friendly جدا very. أختي ودودة جدا. My sister is very friendly. تستمتع نستمتع we enjoy. نستمتع we enjoy بقضاء spending. بقضاء spending الوقت time. بقضاء الوقت spending time في المنزل at home. في at المنزل home. نستمتع we enjoy بقضاء الوقت في المنزل. We enjoy spending time at home. نستمتع بقضاء الوقت في المنزل. We enjoy spending time at home. أنا أحبها كثيرا. أنا أحب I love her her. أنا أحبها I love her كثيرا so much. أنا أحبها كثيرا I love her so much.
Let's read the Arabic with slowly. أختي تحب أن تلعب كرة القدم. My sister likes to play football. نلعب معا كرة القدم قرب المنزل. We play football near home together. أختي ودودة جدا. نستمتع بقضاء الوقت في المنزل. أنا أحبها كثيرا. Now with fluency. أختي تحب أن تلعب كرة القدم. نلعب معا كرة القدم قرب المنزل. أختي ودودة جدا. نستمتع بقضاء الوقت في المنزل. أنا أحبها كثيرا. هكذا you have to practice. Now another story. بيتي my house. أنا أعيش I live في in منزل a house. أنا أعيش في منزل I live in a house. آكل I eat في in المطبخ the kitchen. آكل في المطبخ I eat in the kitchen. أشاهد I watch التلفاز television في in غرفة المعيشة. غرفة المعيشة the living room. غرفة المعيشة the living room. أشاهد التلفاز في غرفة المعيشة. I watch television in the living room. أحب I like قراءة to read الكتب books والقيام and do بواجباتي المنزلية my homework. في in غرفة نومي my bedroom. غرفة نومي my bedroom. أحب قراءة الكتب I like to read books والقيام بواجباتي المنزلية and do my homework في غرفة نومي in my house bedroom. أنا أحب منزلي I love my house. أنا أحب I love منزلي my house. أنا أحب منزلي I love my house. Let's read the فقرة. أنا أعيش في المنزل. أنا أعيش في منزل. آكل في المطبخ. أشاهد التلفاز في غرفة المعيشة. أحب قراءة الكتب والقيام بواجبات المنزلية في غرفة نومي. أنا أحب منزلي. Now with fluency. أنا أعيش في منزل. آكل في المطبخ. أشاهد التلفاز في غرفة المعيشة. أحب قراءة الكتب والقيام بواجبات المنزلية في غرفة نومي. أنا أحب منزلي. Okay, we have done our first lesson. If you want lesson 2, let me know in the comment box. I will check your comment, everyone's comments. Inshallah ta'ala, we will get back with lesson 2 if you want, guys. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe if you're not. May Allah help you in your journey to learn the Arabic language. Stay with Arabic Shehab. Ma'as salama.